This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. Now, there is a question. Look at the areas in the interior of the subcontinent on map 2. Are they as detailed as those on the coast? Follow the course of the river Ganga and see how it is shown. Why do you think there is a difference in the level of details and accuracy between the coastal and inland areas in this map? So, why? Because the simple question, here is the answer. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particularly are surprisingly detailed. Why? Because this map was used by European sailors and merchants on their voyages. So they are interested about the trade only. So that is why we have given in detail about the coastal area, not the inland areas, because they were কারণ তখনকার সময় ইউরোপিয়ান সেলাররা তারা যখন ব্যবসা করতে বেরোতো, ট্রেড করতে অন্য কান্ট্রির সঙ্গে, তারা নদীপথে যাতায়াত করতো। তখন ওটাই ছিল একমাত্র ওয়ে আউট টু গো ওয়্যার ওয়্যার দে ওয়ান্ট টু গো। আর সেই সমুদ্র বা নদী বা নদীর ধারে যে সমস্ত জায়গাগুলো থাকতো, যেগুলোকে কোস্টাল এরিয়া বলা হয়, সেগুলোতে তারা ইন্টারেস্ট দেখাবে, এটা খুব স্বাভাবিক কথা। আর তাই জন্য সেখানে তারা ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে। এরপর কিন্তু যদি বলি কান্ট্রির ভেতরে ইনল্যান্ডে তো সেইটার কোনো সুবিধাই ছিল না যাতায়াতে, ভেতরে ঢোকার রাস্তা তাদের জানা ছিল না। আর গঙ্গা রিভার তার তীরবর্তী যে জায়গাগুলো, সেগুলোতেই সেজন্য সেই সময় ভালো মতো ট্রেডিংও হয়েছে। আর সেই সময় বিভিন্ন শহর বা সিভিলাইজেশন গঙ্গা নদীর ধারেই গড়ে উঠেছে। সেটাই ছিল, তার জন্যই কী হয়েছে যে সবাই কোস্টাল এরিয়াতে ইন্টারেস্টটা দেখিয়েছে। equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, maps, and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. So, in that case, see between two, map 1 and map 2, they have 6 years gap. So, as we have read before that, before it was prehistory, when people they don't have any evidence about their lifestyle, they didn't know how to write, how to communicate. So there were no written evidence. After that, pro-history evidence were there, but maximum people couldn't, the historians couldn't decipher, couldn't identify what is written, what is a language. After that history, there was particular evidence were there, written evidence, and materials evidence, archaeology, inscriptions, manuscripts, so many things are there. So in that case, between this, because of this gap, definitely historians what they made before 600 the map 1, and after 600 the map they have made, accuracy, automatically accuracy and detail has come, because travelers and sailors they used these map, because they are tradition, they did trade at that time, and they used to come by sea voyages. Okay, sea voyages means like সমুদ্র যাত্রা, মানে নদীর ধার ধরে ধরে বা সমুদ্রের ধার ধরে ধরে যে এলাকা, বিভিন্ন কান্ট্রি সাইডের সঙ্গে তারা গিয়ে সেখানে তারা ব্যবসা করতো। তো ডেফিনেটলি দে নিড টু নো অ্যাবাউট দ্য ডিটেল অ্যান্ড অ্যাকিউরেট সি রুট লাইক দিস ওয়ে। সো পরবর্তীকালে ম্যাপ 1 ম্যাপ 2 এর মধ্যে এই অ্যাকিউরেসি ডিটেলটা এসছে, বাট ইনসাইডে তারা সেভাবে কোনো ট্রেড করতে পারেনি, ট্রেড করার কোনো রাস্তা ছিল না, যদিও তারা রিভার গঙ্গা যে সি রুটটা সেটাকে ধরে ধরেই তারা এসছে। তো সে গাঙ্গেটিক এরিয়াতেও তারা ট্রেড করেছে। তো ইনল্যান্ডে অ্যাকিউরেসি বা ডিটেল প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেনি, তাই সে সমস্ত ম্যাপে সে অ্যাকিউরেসি দেখা যায় না, বাট কোস্টাল এরিয়াতে দেখা যায়। দ্যাট ইজ দ্য থিং অফ দিস paragraph. And new and old terminologies, it means terminologies means special words or terms used in particular subject or field. So in that case, when historians they are making their history, they are seeing the records, they are using the languages, and they are very much particular about the meaning of all the languages. But over the period of time, যখন একজন হিস্টোরিয়ান্স একটা হিস্ট্রি করলো, আর একজন হিস্টোরিয়ান্স দে মেড আনাদার historian evidence,
তো ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম একজন একজনের মতো করে সেই ভাষার মিনিংটাকে বুঝেছে, সে সেভাবে লিখে গেছে। আরেকজন এসে সেটা যখন সেই হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্সগুলোকে দেখছে, সে তার মতো করে বুঝে তার মতো করে হিস্ট্রি লিখেছে। তো ডেফিনেটলি সেখানে একটা ডিফারেন্স চলেই আসে। সো নিউ অ্যান্ড ওল্ড টার্মোলজিস, if the context in which information is produced changes with the time, what about language and meaning? Historical record exists in a variety of languages which have changed considerably over the years. So medieval Persian, for example, is different from the modern Persian. তো মেডিভেল পার্সিয়ানরা একটা ওয়ার্ডকে যেভাবে ইউজ করতো, মডার্ন পার্সিয়ানরা সেটাকে অন্যভাবে ইউজ করেছে। লাইক সাপোজ ইফ আই সে ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ আ রিভার হয়, আবার ব্যাঙ্ক মিনস যেখানে আমরা টাকা পয়সা জমাও রাখি। ইট ডিপেন্ডস ওয়ের দে আর ইউজিং দ্য ওয়ার্ড। ওকে, দ্য ডিফারেন্স ইজ নট জাস্ট with regard to grammar and vocabulary, the meaning of the words also change over the time. So this is the reason. Now there is an example. Take the term Hindustan. For example, today we understand it as India. Now today we know if we say Hindustan means it's India. The modern notion state. When the term was used in the 13th century, 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler. Chronicler means who is making the history, who is accordingly their events in order, who wrote in Persian. He meant the areas of Punjab, Haryana, and the land between the Ganga and Yamuna is Hindustan. He used the term in a political sense. He used it as a political sense for lands that were a part of dominions of the Delhi Sultanate. So Delhi Sultan is, who was the Delhi Sultan at that time? Babur. So Babur land means this Babur land where Babur occupied those areas. This is the area where what Babur occupied, and this is Hindustan. Babur referred. The area included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. See, this area is included in Sultanate and this is Hindustan, but South India they never included in this Hindustan. Okay. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants and the subcontinent. So, in political region, if you say politically, what is Hindustan? The area which is situated Punjab, Haryana, and the land between the Ganga and Yamuna. But if you say Hindustan, the geographical side, the fauna means the animals, those who are living this area, they are called fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. Inhabitants means the plant, the animals, the person, people, those who are use this subcontinent, they are called inhabitants. And subcontinent means this is a continent who has same features like which we are Asian country. So we are the country of Asia continent. So Asia has a different physical features. It has cold area, it is desert area, it is hilly area, mountain area. So India as a small part of this continent, but it has all these physical features, all these geographical features. So that's why it is a subcontinent, part of a continent, subcontinent. Same features it is having. Okay. So today after this much I have explained.